శోభు గారు, మీకు సాదర స్వాగతం. థ్యాంక్ యూ. కఠినంగా పుస్తకం సూచించారు నాకు. ఏంటి అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి? నాకు ఈ బుక్ ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్, బిజినెస్ ఫెయిల్యూర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ మీ, ఆ తాపత్రయంలో ఉన్నప్పుడు మై వైఫ్ గేవ్ మీ దిస్ బుక్. సో ఈ పుస్తకంలో ఆయన చాలా కాన్సెప్ట్స్ టచ్ చేస్తారు. మీకు ఏది గట్టిగా తగిలింది? For me, what stands out is that multisensory. We all look for external gratification, right? And external reality to satisfy us. This was a huge eye-opener. That looking inwards, not outwards. ఎక్స్టర్నల్ అఫర్మేషన్స్ కూడా వాటి మీద కూడా డిపెండెన్స్ తగ్గుతుంది కదా? It is, again, like I said, it's a work in progress. It's like an onion that you peel layers after layers, and you still one more layer will come. Then you think you figured it out, you got thing, but just then you realize there's one more layer. సో మీరు సీట్ ఆఫ్ ద సోల్ కాకుండా ఇంకా పుస్తకాలు చదివారు కదా? సో కెన్ యూ నేమ్ ఎ ఫ్యూ ఆఫ్ దెం? Alchemist, Paulo Coelho is a great book, and which is one of my favorite books in the same line. And I've read many of Paulo Coelho's books. ఒక వర్గం ఏమో తెలుగు భాష క్షీణిస్తోంది అనేది ఒక వర్గం, ఇంకోళ్ళు ఏమో లేదు తెలుగు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనేది ఇంకో వర్గం. మీరు ఏ వర్గంలో ఉన్నారు? మీరు? I don't think we will lose the language, but I think the influence of the language will come down. We are losing a lot of Telugu vocabulary. Example ante nene few lines direct ga Telugulo maatladante, and then I'm saying I'm not comfortable. So if it is this is me, imagine the next generation. బాహుబలి రిలీజ్ అయినప్పుడు మా పిల్లాడు హీ వాజ్ ఎ టాడ్లర్, 2-3 ఏళ్ళు. వీడు ఈ డబ్బాల్లో వాటిలో లేచేసి నేనెవరిని అనేవాడు. ఆ మధుర సూట్లు అన్నమాట నాకు ఆ సినిమా. సో అగైన్ చాలా తక్కువ మంది తెలిసింది, లేకపోతే తెలియని విషయం బాహుబలి గురించి ఏమైనా ఉంటే మీరు షేర్ చేసుకోగలరు? కీరవాణి గారు ఫిల్మ్ చూసి, ఈ సీన్ ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇది జస్ట్ 5-6 days బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, బట్ ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇక్కడ లాస్ట్ లో పెడితే, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లో పెడితే ఇట్ మైట్ వర్క్ మచ్ బెటర్. ఐ అట్రిబ్యూట్ 90% of the film success to that ending. What do you say some nice things about Dasubhashitam? It's a fantastic initiative, and like మనం కలిసినప్పుడు కూడా, when we first met and subsequent conversations, I think what you're trying to do is really I really appreciate what you're trying to do. It is very needed, and it is something that I highly recommend everybody to go and check out the work that you're doing, and at least మన తెలుగు ప్రియులకి, తెలుగు అభిమానులకి, I think it will be a great destination. నమస్కారం, నేను దాస్ కిరణ్. ఓ సెలబ్రిటీ ఓ పుస్తకం శీర్షికకు స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమంలో సెలబ్రిటీలను పిలిచి వారిని అత్యంత ప్రభావితం చేసిన పుస్తకాల గురించి లోతుగా చర్చిస్తాము. ఆ క్రమంలో అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలు కూడా స్పృశిస్తాం. ఈ భాగంలో మన అతిథి శ్రీ శోభు యార్లగడ్డ గారు. బాహుబలి చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరిగా ఈయన తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు, భారతీయ సినీ ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయమే. ఒక అద్భుతమైన సినిమాను రాజమౌళి గారు తీస్తే దాన్ని ప్రపంచానికి చూపింది శోభు గారు, ఆయన బృందం. బాహుబలి కేవలం చిత్రం కాదు, అదొక స్ఫూర్తి. సినిమాటిక్ ఎక్సలెన్స్ కు మాత్రమే కాదు, ఫిలిం మార్కెటింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కు కూడా బాహుబలిని ఒక ప్లేబుక్ గా ఔత్సాహిక నిర్మాతలు చూస్తారు. శోభు గారు మంచి చదువరి. ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ చూస్తే మనకి ఈ విషయం తెలుస్తుంది. శోభు గారిలో ఒక తాత్విక కోణం కూడా ఉంది. ఈ ముఖాముఖికి ఆయన సూచించిన పుస్తకం ద సీట్ ఆఫ్ ద సోల్. ఈ పుస్తకాన్ని గ్యారీ జుకావ్ 1989లో రచించారు. ఈ పుస్తకంలో రచయిత మానవులు పంచేంద్రియాలున్న ప్రాణుల నుంచి బహుళ ఇంద్రియ ప్రాణుల్లా తమ ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకునే దిశగా పరిణామం చెందుతున్నారని రచయిత వాదిస్తారు. ఆ క్రమంలో ఆయన ఆత్మ, పునర్జన్మలు, కర్మలు వీటి గురించి మాట్లాడతారు. రచయిత మన ఈగోగా కాకుండా ఆత్మగా ఐడెంటిఫై చేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అప్పుడు ఆ నిర్ణయాల్లో నైతిక బలం, దయ, బాధ్యత, ప్రేమ ఉండి ఆ నిర్ణయాలు మరింత ప్రభావితం చేస్తాయని అంటారు. ఈ అంశాలు భారతీయులకి కొత్తగా, విదేశీయులకు మాత్రం కొంచెం కొత్తవే. 25 సంవత్సరాల క్రితం అయితే మరీను. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టెలివిజన్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్రా విన్ఫ్రీ షోలో ఒక్కసారి రావటమే ఎంతో గొప్పగా భావిస్తే, ఆఫ్రా విన్ఫ్రీ ఈయనను 36 సార్లు తన షోలోకి ఆహ్వానించారు. ఈయన పుస్తకాన్ని ఎంతో మందికి పంచిపెట్టారు. తన మంచం పక్కనే ఇప్పటికీ ఈ పుస్తకం పెట్టుకుంటారు ఆఫ్రా విన్ఫ్రీ. సెలబ్రిటీలను, లక్షల్లో సామాన్యులను అంతగా ప్రభావితం చేసిన ఈ పుస్తకం గురించి శోభు గారితో మాట్లాడదాము. శోభు గారు, మీకు సాదర స్వాగతం. థ్యాంక్ యూ. నాకు మొదలెట్టే ముందర ఎవరన్నా మీకు ఈ పోలిక చెప్పారేమో మిమ్మల్ని అడగాలనుంది. మీరు
నవ్వితే శశి థరూర్ నవ్వితే నవ్వు ఒకేలాగా ఉంటుంది నాకు అనిపిస్తుంది. లేదు. అన్నారా అది అది? అసలు ఫస్ట్ టైం. ఇది ఫస్ట్ టైం. ఫస్ట్ టైమా? నేను కింద వీడియో చూస్తున్నాను అయింది ఇండియనిజమ్స్ ఇంగ్లీష్ మీద. నవ్వినప్పుడు మీ ఫోటోలు దీనికోసం ఈ కార్యక్రమం కోసం మీ ఫోటోలు అవి కూడా వాడుతున్నాం కదా, చూస్తున్నాం కదా, మీకు ఆ పోలిక కనపడింది నాకు. బహుశా నేను ఒక్కనే చెప్పుంటాను. ఓకే. సో నేను మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టు చాలా కఠినమైన పుస్తకం సూచించారు నాకు. ఏంటి అసలు? ఆ ఉద్దేశం ఏమిటి? లేదండి, మీరు నా మీద ఇంపాక్ట్ కలిగించిన బుక్ అన్నారు కాబట్టి, నాకు ఈ బుక్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్, బిజినెస్ ఫెయిల్యూర్స్, and next what is the future for me next, how do I get to where I want to be, ఆ తాపత్రయంలో ఉన్నప్పుడు my wife gave me this book, Lakshmi, and it is one of those early self-help books that I read, probably in 98, 99, roughly in that time frame, and this book had a అంటే నాకు అప్పుడు చదివినప్పుడు కన్నా చదివాను ఓకే, అండ్ ఇట్ మేడ్ సమ్ ఇంపాక్ట్, బట్ అక్కడి నుంచి క్రమంగా ఈవెన్ నౌ the principles in that book have made me who I am today, and there are a few other books, but this is one of the big books that had a significant impact, continues to have an impact. ఆ తర్వాత నేను అంటే దానికి ముందులా ఇంకొక some books were there, and subsequently many other books also, or books and speakers and people that have influenced me, and their thoughts have influenced me, but this is one of the most critical ones, which came at a very critical time in my career, and which played a very pivotal role in who I am today. So when you ask me, I know kunchu kastamaina book kani, because it truly represents my this thing, I thought I'll share this with you. అదే ఉద్దేశం కూడా అదే. కొన్ని పుస్తకాలు దే ఆర్ ఈజీ రీడ్స్, కొన్ని పుస్తకాలు కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి. కానీ నాకు దీంట్లో భావాలని నేను కంపేర్ చేసుకుంటుంటే, బెరీజ్ చేసుకుంటే చాలా వరకు నేను మీకు అద్వైతం గురించి కూడా అడిగాను కదా, నాకు అద్వైతం కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం స్పృశించినట్టు అనిపించింది. అంటే నాన్ డ్యూలిజం, బుద్ధిజం ఇవన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్, బట్ హీ డజంట్ యూజ్ ద టెర్మినాలజీ, బట్ mostly the concepts are like, for example, identify yourself with the soul. ఆయన సోల్ అనే పదం వాడతారు. మన భారతీయ పరిభాషలో ఆత్మ అంటాము, సచ్చిదానంద ఆత్మ అని. సో ఆయన ఏమంటారంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఈగో కాకుండా ట్రావెల్ టువర్డ్స్ యువర్ సోల్, ద సీట్ ఆఫ్ ద సోల్. మీ ఆత్మ దానికంటే నిర్ణయాలు అక్కడి నుంచి, ఆ స్థానం నుంచి తీసుకుంటే ప్రభావితం ఉంటుందని ఆయన మెయిన్ థీసిస్ కదా. కరెక్ట్. అంటే యాక్చువల్లీ అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, మన హిందూ, మన వేదిక్ దీంట్లో there is nothing that has not been presented, touched upon or presented, or అంటే ఇప్పుడు యోగ సూత్రాస్ ఆఫ్ పతంజలి, I'm just reading right now, doing this thing. దాంట్లో అయితే ఆయన రాసిన అప్పుడు ఇంత చిన్న పుస్తకం అది, బట్ మనం ఏమనుకుంటున్నామో ఏమర్థం అంత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. It covers every self-help book that you can ever think of is there in that thing. But మనకేంటంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనొచ్చు, బికాస్ మేము ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ లో, క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్స్ లో చదివి ఐ నాట్ హ్యాడ్ యాక్సెస్ టు మన వేదిక్ లిటరేచర్, అండ్ ఐ ఫీల్ it is not an easy read for many people. మన పురాణాలు, వేదిక్ కాన్సెప్ట్స్, మన philosophy is shrouded in a lot of spiritualism, ritualism, and it gets lost somewhere until you find the right person or the right context to get into. But for someone who's just come out of college, who's just a few years into work and is looking for some direction, these books in English, these self-help books, there are various, provide a much easier entry into that world.
అంటే మచ్ మోర్ అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు కాంప్రిహెండ్, అర్థం చేసుకుంటానికి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తానికి, థాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకుంటానికి, ఇట్స్ మచ్ మోర్, at least for me, it was much more easier access. So that is how I found this book, and that is how it was this thing. But not to say that this is the only, or this is not something that we have not known earlier. It is just that it is there are many ways, and this is probably for me was an easier and simpler, and I had access to simpler way that I had access to. మీరు చెప్పేది అక్షర సత్యం. ఎందుకంటే నాకు అటువంటి భావనే ఉంది. ఇప్పుడు చాలా చాలా లోతండి. ఐ మీన్ మీరు అన్నట్టు దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఇఫ్ యాజ్ ఎన్ ఇండియన్, నేను భారతీయుడిగా ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, దట్ ఈస్ అవర్ ఫిలాసఫీ. ఇట్ ఈస్ సెకండ్ టు నన్ ఇన్ ద వరల్డ్. It's so rich and so deep, and they have reached the frontiers of it. అంతకన్నా ఇంకెవరు వెళ్ళలేదు భారతీయులు తప్ప, మన తాత్వికులు తాత్విక చింతన చేసే ఋషులు తప్ప. అయితే కాకపోతే మీరు అన్నట్టు ప్యాకేజింగ్ అది మనకి చాలా గంభీరంగా, అంత సునాయాసంగా ఉండదు. యోగ్యత తెలుసుకునే క్రమంలోనే ఆ పరీక్షలే చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు యోగ సూత్రాలు అన్నారు, ఆ యమాల దగ్గర అయిపోతాం చాలా మంది. అది ఒక లైన్, రెండు లైన్లు ఉంటాయండి. ఆ 2 లైన్లో అర్థం తీసుకోవాలంటే దానికి ఇప్పుడు మేము వీఆర్ డూయింగ్ 6 month కోర్స్ ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ ట్యూస్డే యాక్చువల్లీ we have a class, 3-hour class, and అంత చేస్తే we can just touch the, I can't even say I understood, I got full గా బుక్ అర్థమైపోయింది, నాకు ఇప్పుడు తెలుసు యోగ సూత్రాలు అంటే ఏంటో తెలుసు అంటే ఇంపాసిబుల్. You just get a glimpse into what he's trying to say, but it is such a small book. And ఆయన చెప్తాను స్టార్టింగ్ లోనే this is all that is, and this is complete, whole and complete అంతా స్టార్ట్ చేస్తారు ఆయన బుక్ యోగ పతాంజలి. అంటే that much confidence in that at that time, that they have understood and got all the knowledge, that is this is all there is, this is whole and complete, there's nothing more to it అనే కాన్ఫిడెన్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు బుక్. Today also no writer can today write a book and say this is, దీనికన్నా ఇంకేం లేదని no writer can write a book, but that was the confidence our sages, our rishis, our gurus had in what they were telling. But it's just that the access is so difficult. ఇప్పుడు మీరు రెఫర్ చేసిన పుస్తకం పేరేంటి? ఈ పతంజలి యోగ సూత్రాలు ఏదైనా ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్? అది లేదండి, మెయిన్ టెక్స్ట్ ఈచ్ టెక్స్ట్. చిన్న చిట్టాలతో ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తోంది దాసుభాషితం. దాసుభాషితం అతి పెద్ద తెలుగు శ్రవణ పుస్తకాల వేదిక. దాసుభాషితం యాప్ను ప్లేస్టోర్ నుండి, యాప్ స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎన్నో శ్రవణ పుస్తకాలను ఉచితంగా వినొచ్చు. లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. అయితే దాసుభాషితం కేవలం శ్రవణ పుస్తకాల యాప్ మాత్రమే కాదు. దాసుభాషితంకు ఉచ్ఛ్వాసం తెలుగు భాష, నిశ్వాసం సమాజ శ్రేయస్సు. దాసుభాషితం లక్ష్యం తెలుగువారి వ్యక్తిగత, వృత్తిపర, ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి తోడ్పడటం. ఈ క్రమంలో దాసుభాషితం విలువైన ఒరిజినల్ కాంటెంట్ను నిర్మిస్తుంది. ఈ ఓ సెలబ్రిటీ ఓ పుస్తకం శీర్షిక అందులో భాగమే. ఇటువంటి కాంటెంట్ను మీరు ప్రోత్సహించాలనుకుంటే దాసుభాషితం యూట్యూబ్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ చిన్న చర్య మాకెంతో స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఇప్పుడు తిరిగి ముఖాముఖిలోకి వెళ్దాం. ఇట్లో ఆసనాలకి ఆయన ఒకటే మూడో స్టాంజాస్ అంటే అంతే. మన వాళ్ళు తర్వాత హఠయోగం అంటూ చాలా పుస్తకాలు రాశారు. ఎక్స్పాండెడ్ బ్యాక్ టు ద సీట్ ఆఫ్ ద సోల్. ఇది మీరు 20 ఏళ్ల క్రితం చదివారు కదా? అంటే మీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండింది అప్పుడు? ఐ మీన్, వెర్ యు మెటీరియలిస్ట్ ఆర్ వెర్ యు ఆల్రెడీ స్పిరిచువల్ ఇన్ యువర్ అవుట్లుక్? వాట్ వాస్ యువర్ మెంటల్ స్టేట్ అరౌండ్ దట్? At that time I was not spiritual, and I was not spiritual nor religious. I was basically trying to make a career and be a successful entrepreneur. That was the only thing on my mind, right? But why I started looking
inward or outside for a thing, is when things don't go as planned, when you hit roadblocks, when you hit obstacles, when businesses that you start don't work out the way you start, or your financial difficulties or some other difficulties. At least for me, it was financial or those things. Then you start questioning this. Basically, it's a crisis, and you want to solve that crisis. Now you go with brute force and try to think, or some of us, like me, start looking inwards. And because I had certain people in my life who were, like my wife, who was very spiritual even at that time, to look inwards into how our thoughts and our belief systems reflect on the external world. So that was the basis. That was the primary thing that I had at that time. And I believe, and then I started to believe that, and then I slowly got access to different books because of that interest. And then Seat of the Soul, Gary Zukav, Seat of the Soul was one of those books but had a very lasting impact. But it is not that I was spiritual, but I was trying to find an answer to my problems, and I moved in this direction. సో ఈ పుస్తకంలో ఆయన చాలా కాన్సెప్ట్స్ టచ్ చేస్తారు, కంపాషన్, హార్మనీ, సెవరల్ అదర్ థింగ్స్. సో ఏ అంశం మీకు ప్రధానంగా మిమ్మల్ని ఆకర్షించింది? కర్మ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, తర్వాత కంపాషన్ అండ్ హార్మనీ, ఈ మల్టీ సెన్సరీ పర్సెప్షన్ అని, తర్వాత స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ అని, ఇలా అనేక విషయాలు ఆయన స్పృశిస్తారు పుస్తకంలో. మీకు ఏది గట్టిగా తగిలింది? For me, what stands out is that multi-sensory, 5 sensory versus multi-sensory, where external power versus internal power, authentic power, which is internal. So whether we are most of the time, at least at many of us, all of us, at different phases, and I also, we all look for external gratification, right, and external reality to satisfy us. And I think it was very, for me, like in 98, 99, at 27, 28 years, this was a huge eye-opener, that looking inwards, not outwards, and to change the external reality. You cannot change the external reality. You cannot change the person next to you, whoever it is. You cannot change anything in anyone or anything. That change will only happen when you change inside. And only you can change yourself. Only I can change myself. I cannot change you, me, my wife, my children, my mother, or anybody outside. And expecting expecting them to change and be in a different way is completely waste of time. And that is one part. And that, whether it is money, the lack of it, or the thing, or any other thing in life, which is abundance of any form, or lack of it, scarcity or abundance of various things, is an inner manifestation of the inner reality, of my inner thoughts and inner beliefs. Anedi is what really got distilled into me in that, and got solidified across. And started as a thought experiment, and started slowly, I could see it. I could see the realities changing, altering, as I was altering certain thoughts and certain releasing certain fears, releasing certain constraints within myself. Things started changing, and it's a very slow process for me, at least. And things changed. And today, where I am is, I think, and where I plan to be, I think, is everything is about how I deal with myself internally. So I mean, it's not. So it's a work in progress. It's not like I figured it out. Even now, after 25 years, not that I figured it out. It's still work in progress, but I know it's all about dealing with myself and my inner thoughts, inner beliefs, inner fears, inner constraints, and releasing them to change the outer world, and not really putting emphasis on the external power or external symbols of power, whether it is money, fame,
and going after them. But I won't say that I've reached that, but it is the work in progress that we are trying to do. ఇది ఎక్స్టర్నల్ అఫర్మేషన్స్ కూడా వాటి మీద కూడా డిపెండెన్స్ తగ్గుతుంది కదా వన్స్ యూ స్టార్ట్ లుకింగ్ లైక్ అఫర్మేషన్స్ అంటే అండి లైక్ అంటే ఇప్పుడు మన అఫర్మేషన్స్ అంటే వాట్ ఐ మెంట్ సేస్ అంటే ఇంకోళ్ళ గుర్తింపు బయట వాళ్ళని మనం గుర్తించాలి. Definitely. See, that is a huge thing, and it is again, like I said, it's a work in progress. And a layer, it is like an onion, and it's like an onion that you peel layers after layers, and you still one more layer will come. Then you think that you figured out something, and then you touch something within yourself, belief system, or an external acceptance, external praise, external fame. You think you figured it out, you got thing, but just then you realize there's one more layer to it. So I don't think I will at least get to that point where I'm completely free of external thing, but the idea is that it has lesser and lesser impact, and you keep moving forward. ఎందుకు అది సాధ్యపడదు అనుకుంటున్నారా మీరు? అంటే టు రీచ్ ఫైనలీ a stage where you're not dependent on this affirmations, external affirmations. Do you think that it's not possible? It is not like it is not possible, and it is possible, but different people, different circumstances, and different things. It is such a, for me, if I have to speak for myself, it is such a strong need to be recognized, to be praised for what I'm doing, the world to recognize what I'm doing, and say that, yeah, you've done a fantastic job. It's a strong need that I have, and that to release that need, it'll take in one shot. I don't think, maybe, I hope maybe, but I don't think it hasn't happened that way for me. It is little by little the intensity starts reducing. What was like very strong now probably is not that strong, not so strong, and many things are not as important for me anymore. But still there is that inner need, I think, is still there for me. I don't know when it'll, so I can't say that I've reached it, or I'll reach it in this much time. Whenever it happens, it happens. So let me play the devil's advocate here. Why should we actually want that? I mean, what is wrong in wanting to be recognized? There's actually nothing wrong, Andy. It is only about, at least this is, again, all of this is my personal thing. Nothing wrong, and actually there's a lot of thing from being validation that comes from being recognized for your work and all that, and it is nothing wrong. It is only when you are being driven by that so it becomes when I do what I love to do for this, because I want to do it, not because I've been craving for an external approval or validation, then it is purely in my control. But the moment I do something, and let's say I did a fantastic job, I did something fantastic, and people don't recognize it, and I feel bad about it, then I'm giving away my power to somebody else. So I'm rather like, I'm doing what I have to do. I do it because I love doing it, or this is what I want to say, or this is what I want to be, or this is what I want to express myself, and this is what I want to create for this world. What happens is, I'm setting myself for a disappointment, that when I do this and then I don't see someone appreciate me, then I know that then I'm setting myself for disappointment. Because that, whether they will appreciate me or not, is not in my control. So that's where it's coming. But I think what you say is right, and especially true in your industry, right? If cinema ranganlo, I think success is the final word kada. ఇప్పుడు ఎంతన్నా కష్టపడండి, ఎంతన్నా చేయండి, ఆ ఒక్క హిట్ లేకపోతే, అది ప్రొడ్యూసర్ కానీ, డైరెక్టర్ కానీ, యాక్టర్ కానీ, టెక్నీషియన్ కానీ, ఒక్క హిట్ దొరకపోతే ఇట్స్ లైఫ్ లాంగ్ టాయిల్ కదా. అది సినిమా రంగంలో ఎస్పెషల్లీ మీరు మీ చుట్టుపక్కల మనుషులను చూస్తుంటారు కదా,
ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ట్రూ ఫర్ యువర్ ఇండస్ట్రీ. అంటే మీ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఇంకా ఈ సినిమా రంగంలో ఇట్స్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, ఎనీథింగ్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఏంటంటే సినిమా రంగంలో మా ఫీల్డ్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆబ్వియస్ అండి. ఈ ఫ్రైడే సినిమా హిట్ అయింది అనుకోండి, మా పక్కన 100 మంది ఉంటారు, 100 రకాలుగా పొగుడతారు. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే మా సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అనుకోండి, 100 రకాలుగా తిడతారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో కాదు, లక్షల వేల మంది తిడతారు. ఇవాళ బాగుందంటే మిలియన్స్ లో ప్రైజ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఫ్రైడే బాగాలేదంటే మిలియన్స్ లో తిడతారు. నౌ ఇఫ్ ఐ గెట్ స్వేడ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ అటాచ్డ్ టు దట్ praise or this thing, you imagine my cycle of what it will be, that how terrible it will be. So I'm just giving an exaggerated picture. No. But if I'm distanced from it, I'm saying I'm putting all my effort, I'm making this film that I believe in. It worked, fantastic, everybody's loving it, everybody's appreciating it, fantastic, and I'm happy for it. It's not working, you didn't like it, okay, fine, I did what I had to do, and this is an expression of myself. No, not necessarily that everyone or all of you or majority or have to like it, and most of you didn't like it, too bad, but I did my 100%, I did the best, and this is an expression of who I am, is what I'm saying. ఇప్పుడు do you also involve, I mean, మీరు మీ బృందానికి ఏం చెప్తుంటారు ఇటువంటి విషయాల్లో? అంటే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటారు, ఆబ్వియస్లీ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఎనర్జీ దట్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్, తర్వాత ఇది బాగా చేద్దామని ఒక కోరిక ఉంటుంది బలంగా, ఇది వరకు గత సక్సెస్ ని ఎక్సీడ్ అయ్యే విధంగా ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాలి. ఒక బాహుబలి ఇస్ లైక్ అ బెంచ్ మార్క్, సో దేర్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ స్ట్రైవింగ్ టు బెటర్ దాట్. ఆ పరిస్థితుల్లో వాట్ డూ యూ టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ టీమ్ స్పెసిఫిక్ గా to keep them grounded? What are the things that you do? So for me, Andy, it is again something that we have read and we have always heard. It is the process, Andy. So it is the process of making the film that we need to enjoy. What we get out of it at the end, whether it is a hit, a success, or a failure, while we want a hit, not that I want a failure, I want it a blockbuster, I want people to appreciate it. I'm making this film, we are all making this film collectively, the 100 of us or 200 of us or 10 of us, but we need to enjoy this process, because whether it is hit or a flop is not in our hands, but whether we're enjoying this process, whether I like the story, this is the story that I want to tell, and whether I like the people that I'm working with, these are the people that I'm collaborating with, and these are the people that I can get value and give value, and they gain something from me and I gain something from them, and we are together enjoying and having I mean, there will be ups and downs, there will be fights, there will be discussions, there will be stress points, but on the overall thing, that 1 year or 2 years that we spend on that project, are we having a certain fun and joy and satisfaction in doing it, and having delivered, and are we bringing forth certain vision that we wanted? I think that for me is really important. And how much of this will actually materialize, it's not 100%. I can't say every film, everything will be there. Like నాకు బాహుబలి చెప్తానండి, for me the biggest thing that I talk about is not how big a blockbuster Bahubali is, which is very good for me, it has put me where I am today, all due respect and grateful for it. But for me the biggest thing is, at the end of 5 years, going through all the pressures that we went through and all the stress that we went through, from financial to physical to every kind of stress, everyone who was the core team that worked on this project, even today, are very close and very good friends. Whether it is me, Prabhas, Rana, Rajmouli, Anushka, the actors, the lead actors, the lead core team, whether it's Sabu Cyril, Sendil, the visual effects supervisors, Srinivas Mohan, Kamal Kannan, anybody today, there is no, after 5 years, after those 5 years of stress, 5 stressful years, until even now, there's a sense of
that we have done something, and there's a sense of respect, mutual respect, love, and appreciation for each of us. Nobody feels someone has taken advantage of someone, or nobody feels that someone got something less or more. But everybody came out with this feeling very grateful that we did a project like this, all of us together. And 5 years is a long time. Right? Yeah, and 5 years is a long time, and for the kind of pressures and stress that we have seen, unknown in the industry. And you don't know. I mean, nobody will never know the kind of pressures that we worked under, and to beat those pressures, not crack under that pressure, and hold everyone holding themselves together and coming out of it still as one big people who feel that they have gained something out of it collectively. Is, I think, the biggest, is something that, what I look for. And on top of it, whatever it is happened is a huge bonus. But this for us is, for me, is a huge achievement. So had the follow-up question to that is, had Bahubali not been such a huge hit, you're saying that it would take away anything, this core thing would still be there. It won't, this feeling, maybe we would have felt bad. We worked so hard and we didn't get what we wanted, but still nobody was there to blame the other person, or nobody, that we all worked together and it didn't work out. Okay, we feel bad, we feel hurt. It will take us, for me financially, for somebody else creatively, it will take some time to get out of it. It would have taken some time, but the relationships were not based on that. And that is, I think, is what I strive for and hold. And we were lucky that this happened. It's not like it happens all the time. Does success have an afterglow that makes, when you look back, there's a soft glow on everything else that we have done, and it makes everything look more pleasurable and things like that? Because I want to stay on the topic of definitely. There are two sides of the coin for that. Success has, like you say, success has many fathers, a lot of people will come to take credit for success. Failure, nobody will. So there is definitely, so success actually, as much as failure, can trigger a lot of things. When something is as successful as Bahubali, if the people involved are not strongly connected and united and respectful of each other and appreciating of each other's, acknowledge each other's support in this whole project, it's very easy to get dragged into, I did more, that is because of I did this only this whole thing happened, or he didn't do anything, I was the one, he was the one. The I becomes, again, can become a thing when you are not all aligned and grounded and understanding and appreciating of what the other person is bringing to the table, even in success. So there success does a lot of things. Certain stress points that you will then laugh about it. When success happens, you definitely laugh about it. It's much easier to laugh about it as opposed to a failure. But I'm saying success comes with its own set of things. So I don't think it was as much to do with success as the journey itself that we had. The Bahubali 1 first day, I don't know మీకు తెలుసో తెలీదో మీరు విన్నారో లేదో, మన రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ డే it was a disaster talk. నేను చూసాను ఆ డాక్యుమెంటరీలో. Yeah, it was a disaster talk. That especially మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఇది రాజమౌళి's worst film, and ఇది it will not stand అనే that was the talk that came out. And so in that point I know how people reacted, my inner, whether it is the actors, the director, or everybody else, how they reacted in that situation, whether we will recover this money or not, whether what we put in will come out or not, the stakes. Our situation, when you're talking hundreds of crores at stake, our situation, I know how each one of them reacted, and that has a huge bearing on who I am. I mean, so supportive and so forthcoming and so thing about it that collectively, what is it that, if this is a situation, how do we come out of it? What do we do with it?
what can each of us do to get out of it? Now that nobody said that is Shobhu's problem. Right? Even in that one day, everybody stood by me. In whether that luckily it never happened. It's only a matter of day or two before we realized things turned around. But everybody was behind us as producers and stood by us. Nobody said that's not my issue. Let Shobhu figure it. So that is what I'm saying. ఐదేళ్ళు కలిసి పనిచేయటం అది కూడా ఇట్ హ్యాస్ దట్ రిలేషన్షిప్ దట్ యూ బిల్ట్ అనుబంధం అదంతా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ దేర్. ఐ థింక్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు జస్ట్ shrug off and leave. And also it talks about the character of the people, of course. Exactly, that's what I'm saying. మీ ఈ కోర్ టీమ్ లో ఐ మీన్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ గ్రౌండెడ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ మెచ్యూర్. బట్ ఎవరు మీ థింకింగ్ కి క్లోజెస్ట్ గా అలైన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు అనిపిస్తారు మీకు? అలా స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదండి. we all have this thing, but because me and Rajmouli as a director and producer have the most working relationship, and we first come together and set everything, and then everybody else joins the thing about it. So the deepest relationship will always be with the director, producer director, the production team and the direction team, and then the actors and everybody else comes. సో మళ్ళీ మనం పుస్తకం దగ్గరకు వస్తే 20 ఏళ్ళు ఒక ఎవల్యూషన్ కదా, మీ పర్సనల్ ఎవల్యూషన్ జరిగింది. సో మీరు ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ స్థాపించి కూడా 23 ఏళ్ళు అయినట్టుంది కదా. సో ఇది మీ కథ ఎంపిక, ఏ చిత్రాలు నిర్మించాలి అనే వాటి మీద ఏమైనా ప్రభావం చూపించిందా మీ గ్రోత్? అంటే నాట్ డైరెక్ట్లీ అండి, బట్ అంటే సో దేర్ ఆర్ ఫేజెస్ అండి. అంటే 2001 లో వి స్టార్టెడ్, అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ సర్వైవల్. సో when in that phase of life, when you are trying to establish yourself, get a footing and thing, you are ready to do whatever it takes and any kind of thing that you think will make money. I mean, of course, not like there are certain boundaries, but this thing, not like you'll go and do something extreme. But I'm saying in the broader context, you're not choosy. You're not as choosy. You cannot be also. So whether it is a television serial or a film or a thing, we did what we have to do to keep the ball rolling. When it came to films, when we chose, we were at a certain level of reasonable comfort, and we were doing only television serials for quite a bit of time, and we reached a certain level of comfort. So when we chose whether it is the first film that we did with Krish Vedam, and then Ramanna with Rajmouli, they were very clearly what we liked. It came to us, then we think Krish our script chaptane, Vedam script chaptane, me and Prasad liked it. Different only, it's something that we want to do, we would like to do or put our name behind. And with Ramanna also, Naku Rajmouli tho I have a long relationship, and starting in as early as 2001 I know. I have known him even before I came. So, and along the way, I always wanted to work with him. And when he presented this opportunity and said that we can do this project together, I took it up. Not just one is it was not too big for us. It was something that we can handle. It was reasonably small in scale, and when we liked the story, it was quite different. Getting a comedian into a lead actor role, and then making a very sweet comedic film. We liked that. So those were two that we started off with because we really liked those stories. And we still continue now with, especially post Bahubali, we have reached a certain level of comfort that we don't need to do anything and everything. We can be much more choosier. Not because of anything that if I'm going to spend my 1 year or 2 years on a certain set of people, like I said earlier, I want to make sure that I'm going to enjoy those 1-2 years, and especially when you're in every year counts. You want to make sure that I want to make sure that it's not just about money, but it's also something that I am able to contribute, I am able to bring to forth,
and I'm able to enjoy and have fun, or at least some level of satisfaction. Fun is a very difficult word, but at least some sense of satisfaction independent of the result of the film or the final result. So that is where we are right now. I am right now, personally. తర్వాత ఈ ఐ మీన్ అదర్ దాన్ సీట్ ఆఫ్ ద సోల్ మీరు ఇంకా చాలా పుస్తకాలు చదివి అన్నారు. ఇవన్నీ మీ వాల్యూస్ మీద కూడా ప్రభావం చూపించుంటాయి కదా. ఐఎమ్ పర్టికులర్లీ రిఫరింగ్ టు యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్. దిస్ వన్ థింగ్ ఐ థింక్ యూ సెడ్ టు సంథింగ్ టు ద ఎఫెక్ట్ దట్ I pledge to give more opportunities to women in my films and on the sets. Right. Yeah. So that much you can just elaborate. So I've always been I've never been like, I was always been open, and so we always, at least I try to provide equal opportunity to anything, whoever comes. And it's more about, for me, it is about, if I see a certain value in that person, certain merit, it doesn't matter if it is a girl or a girl or a boy, or what the background is. We would like to give that opportunity. And two, because if it is a girl or a woman and it is a story of that I can connect with, it would be much more exciting and much more interesting for me. If I can, give opportunity to newcomers, and it's not specifically to men or women, but generally. But if it is a woman that comes with a great opportunity, and if I'm able to give a platform, it'll be very a good opportunity for me, and it'll be something that I like it. ఇప్పుడు మీరు 20 ఏళ్ళు పైనుంచి ఈ రంగంలో ఉన్నారు కదా, సినీ రంగంలో, ప్రొడక్షన్ రంగంలో. అవకాశాలు, ఆడవారికి అవకాశాలు ఎలా మారుతున్నాయి అంటారు? ఎక్కువ వస్తున్నాయా ఇప్పుడు? తగినంత వస్తున్నాయా? Actually, things are much more better now, and across departments. Like we have my creative head who is a lady. We have some of the senior production members who have been ladies. Production team. And I've worked with directors who are ladies. So across the spectrum there are opportunities, but I think it can be more. It can definitely be more. But it is opening up. It is a lot more. Okay. So మీరు సీట్ ఆఫ్ ద సోల్ కాకుండా ఇంకా పుస్తకాలు చదివి అన్నారు కదా. So can you name a few of them? The Alchemist, Paulo Coelho is a great book, and which is one of my favorite books in the same line. And I've read many of Paulo Coelho's books, and all of them have something in it to take away in terms of spiritual growth. One of my early books that I said was Louis Say's You Can Heal Yourself. Which is it starts much more very simple, but very profound book on mind body thought, how thoughts connect to your reality. That was one of my early books. And then I've moved on, and then I've from self-help books, but I've even recently, something that I recently read is a very Robert Sapolsky, and he's a neurologist. I don't know if you've heard of him. On behavior and without free will, right? Free will, yeah. So I love the concept. It's one of my favorite discussion points these days, on free will and predeterminism and free will. I like that. So yeah, it's quite a few different. Meeku Sam Harris gurinchi telusa? Yeah, I've listened. I know of him. I've heard I think one or two of his podcasts. I'm thinking we are referring to the same person. Yes, and he also has a very short book on free will. It's also a fantastic read. And Sam Harris, has had a lot of influence in my life. And podcast is Making Sense. It's one of the celebrated podcasts. Right. But he also has an app called Waking Up.
So that's a meditation app. Okay. But the way he puts meditation is very different. He just says, he encourages us to think of our minds as an operating system, right? And Okay. so that's a very interesting take. So I'll check it out. we will talk about Sam Harris a lot afterwards. Miru, so I think you are also you have interest in Buddhism, kada? Buddhism కాదండి, specifically కాదు, but I'm a meditator. So and I'm a Vipassana meditator. I do. I've done three 10-day programs. I'm actually again going later this year for another 10-day program. So I do Vipassana, which are like I said, extensions or progressions of where I started. So yeah, but I do. ఇది మీ భార్య మీకు సూచించారా? ఆమె ప్రోద్బలమేనా ఈ విపాసన? Yeah. I credit a lot to her. And my wife, then my mother-in-law is also a Vipassana teacher and yoga teacher. And at home also weekly, every Saturday, there's a weekly 1-hour session that happens. Anybody can come and meditate at home. So we have a regular. ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు తెలుగు పుస్తకాలు ఏం చదివారా? ఇప్పుడు అంతా మన ఇంగ్లీష్ పుస్తకాల గురించి చెప్పుకున్నాం, కానీ తెలుగు పుస్తకాలు ఏం చదివారు మీరు? తక్కువ అండి. I'm very ashamed to say it, but that is the reality. తెలుగులో చదివింది నాకు తెలిసి చందమామ అండ్ ప్రాబ్లీ సమ్ అప్పుడు చందమామ తప్ప ఇంకేం చదివినట్లే. అవి కూడా ఎవరైనా చదివితే వింటుంది తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ ఐ యాక్చువల్లీ తెలుగులో I never did that. కానీ మీకు తెలుగుపై అభిమానం గురించి ఏమైనా ఉందా? అంటే ప్రత్యేక అభిమానం ఉందా? లేకపోతే ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ us have to love the language like how some of us do, బట్ తెలుగు భాష నుంచి మీకు ఏమైనా ప్రేరణ కానీ? డెఫినెట్లీ అండి. అంటే నాట్ లైక్ పిచ్చి ప్రేమ అంటే పిచ్చి ప్రేమ అని చెప్పలేను, బట్ డెఫినెట్లీ మన భాష మాతృభాష, మదర్ టంగ్, and it should I have an emotional connect with it, that it is my mother tongue and that is what we grew up on, and that is what we learned first, so definitely I have an emotional connection with it, and a certain love and respect, and అది ఓవర్గా ఇదంటే ఇంక అలా కానలేను, బట్ యా ఐ హ్యావ్ a respect and appreciation for the language, and I know that, అంటే నేను పర్సనల్ గా I know I might not have experienced it, but I know that it is a very beautiful language, and a very one of the few languages మన తెలుగు అంటే కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ కానీ లిటరేచర్ పురాణ అప్పుడులో లిటరేచర్ కానీ అప్పుడు రాజులు ప్రోత్సహించిన which was a court language for many kings, and it was a literary language and a musical language, so it has a lot of history and lot of this thing to it, weight to it, and as a literature, there's a lot of culture, there's a lot of music, everything that it has been based for Telugu, and so I think I'm very proud of it, that my mother tongue was a basis for we went Ramana Maharishi ashram in Tiruvannamalai, and many of his discourses and are in Telugu. Many of his so ala and when you Carnatic songs gani, Carnatic music lo idi gani, quite a bit is I've realized that is in Telugu. It's been composed in Telugu, whether it is in Karnataka, Tamil Nadu or Andhra, doesn't matter. And even Tamil Nadu, a huge portion of a big significant portion of what we think is Tamil Nadu and Tamil, actually there is a lot of Telugu influence there. Today it's become Tamil అంటున్నారు, కానీ there's underlying కొంచెం deep వెళ్తే
lot of our people and think are Telugu. So that way, I think I'm very proud and appreciate the significance of the language. ఇప్పుడు మీరు ఏ స్కూల్లో ఉంటారు? ఒకటేమో ఒక వర్గమేమో తెలుగు భాష మాటల్లో క్షీణిస్తోంది అనేది ఒక వర్గం, ఇంకోళ్ళేమో లేదు తెలుగు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనేది ఇంకో వర్గం. మీరు ఏ వర్గంలో ఉన్నారు మీరు? నాది ఐఎమ్ మిడ్వే అండి. I don't think we will lose the language. I don't think we will lose the language, but I think the influence of the language will come down in the sense of in the popular this thing, and it'll because we are adapting, the language is adapting, and a lot of మనం ఇదివరకు కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం, వీఆర్ లూజింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ తెలుగు వొకాబులరీ. నేనే ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేనే ఫ్యూ లైన్స్ డైరెక్ట్ గా తెలుగులో మాట్లాడమంటే నేను ఐమ్ సేయింగ్ ఐమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ this is me, imagine the next generation. So that will happen, but I don't think we'll lose the language. But I think we need to be conscious and bring in certain guardrails to preserve and keep it in the mainstream, not completely lose it. We still have time to do it. I don't think we'll just go there, but we still need to start being conscious of it and taking the measures. తెలుగు భాషాభిమానులకి ఒక ఇదేంటంటే, ఒక విమర్శ ఏంటంటే, తెలుగు సినిమాల మీద ఆ తెలుగు పాటలు వీడియోస్ చేస్తారు కదా, ఆ ఇంగ్లీష్ ఉండొచ్చు కానీ తెలుగు కూడా వేస్తే బాగుంటుంది కదా అని వాళ్ళ అభిప్రాయం. దానికి మీరేమంటారు? ఎక్కడంటే తెలుగు సాంగ్స్ అంటే ఎక్కడ సాంగ్స్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తారు కదండి, ఆడియో సాంగ్ అది. సో దాంట్లో అంతే కొన్ని పదాలన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లిపి వాడుతున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడు సామాజ వర్గమన ఏ పాటకైనా కానీ లిరికల్ వీడియోలు అంటున్నారు కదా, వాటిని లిరికల్ వీడియోస్ అంటారు. వాటిలంతా కూడా లిపి ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ ఉండొచ్చు కానీ తెలుగు కూడా ఉండొచ్చు కదా అని వాళ్ళ భావన. మీరేమంటారు? It's a valid point, and I think we should take it into consideration. I think it's చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే కేవలం స్పృహ లేకపోవటమేనా, అంతేనా? అంటే అలా కాదండి. we look from very simple and what will engage an audience in the fastest way possible. In where we don't have much time, attention spans are shrinking, and you only have that much time before you can connect and engage with the audience now, and to the as large an audience as possible in the fastest time possible. That is the only thing. I mean, so in that blinders asking, when we are working in that zone, we don't we lose certain things. To be that's the thing. కానీ అది మనం మార్చగలమా మనం? అంటే అది అంటే ఇట్స్ నాట్, we need to find innovative ways of doing it, and how do we, and it has to be a conscious effort. It's not going to be just a thing. Can I make it interesting? Can I make it cool? Can I make it engaging while using Telugu, while using this? So it has to be a conscious effort, which means that somebody has to be really committed to it. అదే రెండు ఉండొచ్చు కదా. ఐ మీన్ it's just another language just to add to whatever they're doing. I understand that ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న ఫాంట్స్ లేవు. ఇప్పుడు నేను ఒకటి గమనించాను ఏంటంటే, లిరికల్ లో కూడా అందమైన ఫాంట్స్ అవి వాడుతుంటారు థీమ్ కి సరిపోతుంది. ఆంగ్లంలో అయితే మనకి we have thousands of fonts. సో తెలుగులో అంత అవకాశం లేదు మనకి, కానీ ఉన్నంతలో I think maybe we can do something. Yeah, definitely. But I'll tell you a positive side of the whole thing. We have from the context of Telugu and language spreading, and while we are talking about మేము జపాన్ లో తెలుగు bahubali రిలీజ్ చేశారు. Part 1, Part 2. Now RRR has done extremely well. That so much that there are Japanese who are learning Telugu today.
because they want to listen and enjoy the film in the original language, and they like the film so much that they want to learn. So మేము జపాన్ వెళ్ళినప్పుడు, actually you might have seen some of my posts, I don't know, they were holding placards with Telugu. సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం అని ఫ్లూయెంట్, ఫుల్లీ ప్యూర్ తెలుగులో, తెలుగు లిపిలో బోర్డ్స్, ప్లకార్డ్స్, మాకు ఆర్ట్ వర్క్, ఫ్యాన్ వర్క్ అండ్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఫిలిం is where it influences, it has an influence on new cultures and new people. No, అంటే రివర్స్ లో కూడా చూసుంటారు. అంటే ఇక్కడ many of the teenagers and youngsters are learning Korean because of their influence on Korean music and Korean culture, right? So similarly, when we export culture and through movies, when movies have that kind of an impact, where movies, music, culture, that you can, they're learning to cook Indian Telugu dishes or Indian dishes, learning to appreciate mana food, mana culture. They come in a sari. When you go for screenings in Japan, fans come in a sari, dressed in saris, with bindi, with Telugu placards. That is the positive influence of a good film. You know, so we fail to at times recognize that. You know, that's what. Yeah, you're saying something. So నాకు బాహుబలి ఈస్ సినిమాను అది పక్కన పెడితే, పర్సనల్ గా అంటే ఇట్ హ్యాస్ టచ్డ్ మీ ఆల్సో బికాస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ పర్సనల్ మెమరీస్ ఆఫ్ ఇట్. బాహుబలి రిలీజ్ అయినప్పుడు మా పిల్లాడు, హీ వాజ్ అ టాడ్లర్, 2-3 ఏళ్ళు. నేను చెప్పాను కూడా నీకు. డబ్బాల్లో వాటిలో లేచేసి నేనెవరిని అనేవాడు. ఆ మధుర సూక్లు అనమాట నాకు ఆ సినిమా. ఇప్పుడు ఆ 13 years old now, but నవ్వుతాడు. కానీ నాకు that's a personal memory of it. So again, ఇంకా చాలా తక్కువ మంది తెలిసింది, లేకపోతే తెలియని విషయం బాహుబలి గురించి ఏమైనా ఉంటే మీరు షేర్ చేసుకోగలరా? అంటే how much is in our control and how much is not in our control an example kinda, and this is something probably I've spoken about it, everybody knows about it at different points, maybe, but may not be fully aware of it, is that why Kattappa killed Bahubali anedi has become a national anthem laga ayipoyindi. And it was become like a national thing when Bahubali released, Bahubali 1 released, and leading up to Bahubali 2, and it is the most searched Google term. Meeru Google loki elli why ani kodte, the next prompt was why Kattappa killed Bahubali anedi was the thing most talked about. But that happened by accident, without any strategy to it, and it happened because just Keeravani garu film చూసి ఈ సీను ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇది just 5-6 days before the release of the film, final of part 1, just before ఇంకా అన్ని అయిపోయినాయి, just ఇంకా prints are ready to go, we're going to finalize everything అన్నప్పుడు, just 1 week 10 days before, ఆయన ఎందుకో ఆయనకి అనిపించింది ఇది ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఈ సీను కట్టప్ప బాహుబలిని చంపుతూ was revealed actually in the film, in the original version, much earlier, in the film, in the beginning of the film. ఆయన ఇక్కడంటే ఇక్కడ అంత బాగాలేదు, ఇక్కడ కన్నా బాగాలేదని కాదు, ఇక్కడ బాగుంది, బట్ ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇక్కడ లాస్ట్ లో పెడితే, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లో పెడితే ఇట్ మైట్ వర్క్ మచ్ బెటర్ అని. దిస్ వాజ్ 10 days before, maybe just around, almost ready to release, and he told Rajmouli also felt, okay, this makes a better ending, let's go with it. And immediately we shift the editing lo, ikkadi nunchi ikkada shift chesi, in fact koncham eda link idunte shoot chesi we did it and release it, because we Keeravani garu and Rajmouli felt this is a better ending and a better flow screenplay, nothing else, and that too in the fag end just before release.
and then I attribute 90% of the film's success to that ending, and the second film's success to that thing. In material of however great, however brilliant, I think that ending had all the biggest hook ever. And it happened almost unplanned, almost as a matter of fact. And that is where I believe in divine interventions and divine things that are beyond our own intellect and capabilities that we think we have. Where if something is meant to happen, things will fall into place at different points in different places through different people to make it happen. And that's also goes back to Paul Alchemist kind of a thing. But there is a universal guidance and a universal that I strongly believe in, and it is reflected in that one single little bit of anecdote that I'm giving you. So we could not have planned for it if we wanted to, is what I'm saying. It happened. It was actually a stroke of genius, Lagari. I mean, for people who didn't. And why that inspiration came to Kirwani Garu at that time, 1 week before, and not 6 months ago, because he's been living. All of them have been living in eating, drinking the film for the last 2.5 years. It's not like they're. But why it happened in that moment and thing, and why Rajmouli without anything accepted it and then put it, and then we went ahead and think, and why like that I can tell you 100 stories of how when a thing is successful, so many things had come together which we could not have planned for, which were not planned for, which just they happen. When things have to happen, they just happen. And sometimes when things are not meant to happen, you do whatever you want, it will not happen. So there is a larger I believe that there is a larger larger thing at play that we are not fully aware of, or fully maybe not fully aware. When I say we, I mean I. So maybe someone. నేను అది ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పాను కదా, ఇది బాహుబలి డిస్ట్రిబ్యూషన్, మార్కెటింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా కొత్త ఒరవడి సృష్టించింది. ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సీన్, ఐ మీన్ దోస్ థింగ్స్ వర్ నాట్ నోన్, నాట్ ఆ మార్కెటింగ్, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఉదంతం కూడా ఇట్ సీమ్ లైక్ ఇట్స్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ జీనియస్. ఐ మీన్ దేర్ వాజ్ సమ్ రియల్లీ గ్రేట్ మైండ్ behind that, but I think a lot of it was planned. I mean, the other things. So what are some of the few things that were done for Bahubali has set the tone in terms of marketing and distribution of the film? So that's what I mean. So there is one is the intent. So from day one we started the film, the intent was very clear that we're making a brilliant big film, and it has to go beyond our traditional markets of Telugu and Andhra, Telangana, and Karnataka, whatever it is. We are making a film that can travel, and we should do whatever it is to make it travel. That intent was there. Okay, first. So from that intent, many things start happening. And we did many things. So marketing, social media, which was very new. Apollo social media was a very new. Facebook was new. Twitter was very just coming. And then having the understanding and then leveraging those platforms, YouTube. We knew as a strategy that we wanted to, from day one, from 2012, the day we said we're going to do the film, we said we're going to be on social media. We are going to leverage all the tools, online platforms that are there to push the film. We built a team around it. So these are all very conscious things. So this is the effort that we put in, and then we move from there. But in that effort, a lot of things, once you're doing that, a lot of things that are unplanned, unthought of, some things that we have not thought of start falling into place. So it starts with the intent, but we being open to a lot of things that materialize not out of our this thing also happened, and then it went wherever it went.
సో బ్యాక్ టు బుక్స్. ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తుతం చదువుతున్న పుస్తకాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ యూ రీడింగ్ నౌ? I'm reading one sci-fi book and fiction. It's Stranger in a Strange Land ani. It's a 1960s sci-fi book. Very fascinating take on. Actually, it's disguised as a sci-fi science fiction, but it is a commentary on human politics and human life and politics and political systems. So it's basically about in the future, set in the future. It was written in 1960s, set in the future, somewhere in the future where humans have found alien life and have colonized or have the ability to colonize the worlds. So a expedition was sent many years before where humans settled in Mars and are living, and they forgot about it. And then much later, another expedition goes to Mars and realizes that the Martians are living, they have their own life going on. And the human expedition that went, everybody died, but there's only one survivor who is still living there, who is the offspring of that people who went and died. And he is brought up as a Martian. Although he's a human, he has no connection to the Earth and no idea of what humans are. He's a Martian by thing, but he's a human, but a Martian by culture and by upbringing and values and systems and everything else is a Martian. So this expedition goes and brings him back to Earth. So from his perspective, it is a commentary on the human life and the politics and everything else that is happening. It's a very fascinating take on it. It's kind of humorous and satirical commentary on our democracy, elections, politics, bureaucracy, our value systems, how we value things, what we value. So capitalism, everything. So it's a nice book that I'm reading right now. I'm enjoying that. Yeah. మీరు చదివే విధానం ఎలా ఉంటుంది? డు యు రీడ్ మల్టిపుల్ బుక్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ ఒక పుస్తకం పట్టుకుని అది యు చెక్ త్రూ? లేదండి, ఐ హావ్ 3-4 books lying around. సో సగం చదివిన తర్వాత అచ్చు పుస్తకాలు మీరు I have both physical, hardbound, paperback and Kindle. Moodu I use all three. But I kind of read a little bit of this, then I lose interest, then I go to something else. So I'm just also opened, got a Yuval Narahari, his latest Nexus ani his new book has come. So I kind of have that also opened. I'm reading a little bit of that. పుస్తకం బాగానే పోతే మొదలెట్టిన తర్వాత యూ థింక్ దట్ I've done that, it's a dead investment but it's a sunken cost, నేను let me make the most of it అనుకుంటారా? లేకపోతే you think that no, it's not worth my time అని ఆపేస్తారా పుస్తకం బాగాలేకపోతే? అంటే it's not whether it's worth my time or not. If some books hold my attention, I read till the end. Some books I kind of get the idea of what the author is trying to say, and then it's many times examples or emphasizing those points or breaking it down into more details. So there sometimes I lose interest. I get the gist of it and say, okay, this is the thesis of it, and then I lose. Sometimes some books, like I was recently reading a book on innovation. But it's a fascinating take on how innovation, what drives innovation, and that I couldn't put it down in multiple examples of how things happen and accidentally, and how the ecosystem has to come into place before an innovation becomes mainstream, and different examples of it. So that was a very fascinating book that I read through and through. Yeah, different books, different things. Yeah. Some are very dense, so it takes a while. మీరు AI వాడతారా just to get the synopsis of the book, whether it is worth your time to invest more అని? I'm not, but I do Goodreads lo akkada I try to get some blurb gani I read what other people are saying. I sometimes read the reviews. Many times for me the book is a referral. Some very good friends refer to me to the books. So and sometimes it is somebody else on Twitter or social media, somebody else like has mentioned about it or spoken about it.
then I. అది మీరు మొన్న డిప్రెషన్ మీద కూడా మహేష్ భట్ గారి అమ్మాయి, ఆమె పేరు సంభట్, షహీన్ భట్, ఆమె కూడా రికమెండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. I don't. I'm sure. Yeah, I'm not. Never been happier. Ani. Never. Yeah. No, and that is a topic that I really something that is personally I feel very connected to in terms of mental health. So I try to promote anything with regards to mental health, and or at least spread awareness about mental health. That I believe that అంటే అది అంటే మనం చాలా లైట్ గా తీసుకుంటాం. అంటే డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ కానీ ఆర్ కొన్ని మెంటల్ థింగ్, అదేంటంటే అదేదో మన వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది, వాళ్ళు ఎందుకు డిప్రెసివ్, అదేదో అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ క్రియేటెడ్ లాగా ఫీల్ అవుతారు జనరల్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. And I think it is as much of a disease as cancer or sugar or blood pressure or any other conditions. మనకి ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వస్తే నువ్వు అనుకుంటే పోతుంది ఎందుకు అంటే అనం కదండి, మందులు we take and treat them, we go to the doctor, and డాక్టర్ చెప్పింది రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యి we treat it. or ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తే as simple as, even if it is blood pressure, even if it's a lifestyle disease like sugar, we still treat it because it is a disease. In fact, it is a lifestyle disease like a sugar. Similarly, I feel people don't appreciate, many people, not all of them, many people don't understand and appreciate the thing of mental health. They think it is a disease, it is a condition, it is a clinical condition that needs to be treated. So many times even the patient doesn't accept it or understand it, and the supporting ecosystem of people around also don't understand or appreciate it. So it becomes a very debilitating and cuts down the productivity and the satisfaction and levels of people. So I feel it's something that I try to be vocal about and spread topic. ఆఖరి ప్రశ్న అండి, మీరు పుస్తకం రాసే ఉద్దేశం ఉందా? ఇఫ్ సో, వాట్ వుడ్ బి ఇట్స్? లేదండి, రైట్ నౌ I have not let's say consciously thought of writing a book, but at times I feel there is in my journey of where I was to where I am today and where I want to be. I think there is, if I feel at some point that there is something that people will benefit out of me sharing my experiences of how I dealt with my life crises, life situations, which altered the way I became who I am eventually. If I find, probably may not be a book, but maybe a blog or maybe an essay or something like that, I may, but it's not really in a concrete because there also I feel that in today, because the way it is projected, I feel that it is projected like everything is within our grasp, and if something doesn't happen, it is because I didn't do what I had to do to make it happen. It is always puts a lot of pressure on that individual, on people, that you can be whoever you want to be, is a myth that is propagated. I don't think it is so simple. You cannot, sometimes you can do the best that you can, but you can be the most intelligent person and most hardworking, but things may never materialize for you. So there is something beyond our physical effort and mental effort that controls us, and I think putting that huge burden on oneself and expecting things to happen, or thinking that we can do anything that we want to do and be whoever we want to be,
I think is a myth. And at some point, and that is my thesis, and I might be wrong, but at least that is my I think. And I మొన్నే చదివిన ప్రారబ్ధ కర్మ. From there is even if you go back, there is some amount of things that we come with. There is a thing, and very simple, and I look at it this way: you cannot, come what may, train yourself or your children or someone to be a Sachin Tendulkar or a Virat Kohli, right? There is a certain thing that they are born with, a certain, which they have again, of course, trained and amplified it, worked, put in hard work and trained to it, but there's an inherent set of things that they were born with that enable them to leverage those things to become who they are. But everybody can't be a Sachin Tendulkar, everybody can't be a Virat Kohli, everybody can't be a Roger Federer, everybody can't be the brilliant musician, everybody can't be a brilliant writer, everybody can't be a brilliant writer, everybody can't be a Rajamouli. They were born with a certain thing. While you can aspire and be inspired by them, I think we put a lot of pressure on ourselves, saying that similarly in the business side, everybody can't be a Tata or a Ratan create a Tata Enterprise or a Facebook or a Google or a Microsoft. There are certain environments and certain set of things that have to come together to make it explode. And so I think some are blessed and some things have happened. They are, of course, not taking away of the hard work and effort they've put in, but apart from hard work and effort and intelligence, there's an X factor that needs to come together outside. So I think we, in our present world, we kind of very many times oversimplify and say that you do XYZ, you work this hard and you can make as much money as you want, you can be whoever you want, you can build the biggest empire. That those are myths that are propagated. So that's it. ఏంటంటే నేను తరచూ వినేది, ఇఫ్ ఐ కుడ్ డూ ఇట్ యూ సర్టన్లీ క్యాన్. దట్స్ ఆల్సో ఇస్ రాంగ్. That is completely. You and me are not the same, and if I so I think it is it is a very simplified oversimplification of a very complex dynamic and complex. ఈ పుస్తకంలో కూడా ఆయన అంటారు, ఈ సీట్ ఆఫ్ ద సోల్ పుస్తకంలో గ్యారీ జుకావ్, హి సేస్ దట్ మేక్ యాక్షన్స్ అలైన్డ్ విత్ ద సోల్ అండ్ దే విల్ బి మోర్ ప్రొడక్టివ్. అండ్ బట్ వాట్, ఒకసారి అలా చేసినా కానీ యూ డోంట్ గెట్ ద డిజైర్డ్ రిజల్ట్స్, రైట్? సో హౌ డు యూ that, it's not a guarantee that every time that you absolutely. But I think the answers are in deeper side, the deep side of the spirituality pool. Akkada they're going to discover. But mana shallow waters lo swim chesesi, we can't hope to unearth this. Absolutely. మనం అనుకున్న సమయం అయిపోతుందండి. చివరికి షేమ్లెస్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ, వాట్ డు యు సే సమ్ నైస్ థింగ్స్ అబౌట్ దాసుభాషితం? No, it's a fantastic initiative, and like మనం కలిసినప్పుడు కూడా, when we first met and subsequent conversations, I think what you're trying to do is really I really appreciate what you're trying to do. It is very needed, and I think like I said, some people have that, like you have the interest, you have the passion, and you have the intellect and the capabilities to do it. I'm very happy that you're doing this, and it is something that I highly recommend everybody to go and check out the work that you're doing. And at least mana Telugu priyulki, Telugu abhimanulki, I think it will be a great destination, great place to go and experience and benefit from what you're doing. శోభు గారు, చాలా 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 ధన్యవాదాలు. మీరు చాలా బిజీ అని తెలుసు, కానీ ఇంత సమయం అడంగానే ఒప్పుకుని, ఇంకా మీరు బహుశా జెట్ లాగ్ లో ఉన్నారేమో, అది కూడా అయి ఉండొచ్చు, కానీ సమయం ఇచ్చి ఇంత సుదీర్ఘంగా మాట్లాడి ఇంత లోతైన విషయాలు చర్చించినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. సో ప్రేక్షకులారా, ఇది మన 2వ భాగం ఓ సెలబ్రిటీ ఓ శీర్షికలో శోభు గారితో మాట్లాడాము.
వచ్చే శీర్షికలో ఇంకొక సెలబ్రిటీ తోటి కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం. दासुभाषितम् दासुभाषितम् దాసుభాషితం సమగ్ర శ్రేయస్సుకు సోపానం www.dasubhashitam.com